before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? That my friends and the practitioner, practice meditation, emphasize practicing. We always practice in two conditions for the practitioner to maintain to God. For absolute light enough that we can practice. The first that the belief, strong belief in his own mind. The second one that always maintain down and believe in our own mind mean that no self-attachment. Believe in the own mind that mean no raising discrimination between dualism. Believe, strong belief in the own mind mean that no illusion. So only practice. If we strong believe in the own mind, we practice, maintain down. We want to raise it down and maintain it down and to add the question. Add the question like add what hope and raising down, lead the practitioner to the before thought. Now lead the practitioner to the what hope. Lead to the sweep our self-attachment. Lead to the non-rising discrimination. And at the end, we discover the Buddha nature, shape nature. Buddha nature, shape nature. That's not the objective for the find out. That's automatically it is appear. So don't fall down in the explanation for the world. The relief all the kind of work we will always practice. Practice like ask question diligently, clearly, rising down. Even if not yet rising down or already rising down, we still always ask the question. That's the practice. Believe, strong belief in the own mind and practice. That two very important important condition for practitioner to practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý bà đồng tham. Dear Dharma friends and our practitioners, today is the 9th day of the retreat in March 2024. It's a time for everyone to share experience, continue to practice diligently and in order to reach our roots and see Buddha. So we always pay asking questions and raising doubts. Ăn cơm, sinh hoạt trong thiền thất cũng là chiếu cố thoại đạo. Thì nói chung đó là cái công phu. Muốn có công phu cho nó thuần túy
thuần thục á. Để dẫn đến chuẩn viên And mãn that is ta phải tin từ tâm, hoàn toàn tin từ tâm. Thì cái sự tham học của chúng in ta, the temple. tham vấn của chúng ta, công phu của chúng ta So cũng là luôn củng cố the tinh thần trên sharing of một cái lộ trình giác experience ngộ giải thoát. or Cái asking điều căn bản questions cần thiết is nó giống also như một part người đi xa of vậy, nó phải có đủ tất cả cái vật dụng cần thiết, thức ăn, đồ the căn bản, chứ không phải bày practice. quân hết, khiêng hết cả cái nhà đi So as a thì person không có cái who lý. go on a Thì cái vấn vacation, đề tham học của they chúng have ta to phải prepare vẫn còn nhiều all thứ, những necessary cái things to bring along in gọi là order vào to thiền, hay là tập khí nghiệp thiền, vân um, vân, tất cả đều have a ở xung quanh đó. Nhưng mà cái căn bản để tu tập giải thoát chúng ta phải nắm so chắc, phải biết, the roots ta phải tinh cần, phải chuyên nhất, of chứ không phải chỉ our lúc nào cũng đom practice đồm. Thì is nó không thể đi vào to do the học practice đạo thẳng diligently thắn chuyên nhất được. or going on the Giống right như là cái path giống như ở ngoài and thế so gian trong một cái lớp học, uh, đi học cũng experience vậy, hay tu tập cũng vậy, đều phải có when needed. sự tinh tấn, sự tinh cần, sự chuyên nhất đó. Trong một cái lớp học á, học The trò đông, diligence in đông practice thì dĩ nhiên có sự of cạnh tranh về cái sự học, cạnh tranh sự học, a không phải là mình cạnh cạnh tranh uh, cái ý nghĩa đây là students, cái mức they độ always học á. have Thì a có những cái người competitions. coi như là dẫn đầu trong And, lớp, những cái người dẫn however, đầu trong the lớp á, những đứa competitions giỏi á, nó in sẽ dẫn đầu trong lớp và thi đua nhau để cùng học, phấn đấu nhau để cùng học. is Cái đó always đều là cái sự showing tinh cần, tinh the tấn để ability to mà lead được giỏi, và không những in a được tốt classroom, cho bản but thân it's mà not tốt cho tất cả bạn học cùng lớp mình. Chỗ này cũng được Đức Phật ví a dụ. competitions Đức Phật ví that dụ như thế nào? Giống như con tuấn mã. Nó nói con tuấn mã này, các tỳ kheo, people các ngươi um, phải tinh tấn, thường tinh tấn giống như những con tuấn mã, à, beating nó each vươn other lên thẳng tiến for và position. bỏ xa tất cả những con ngựa ốm gầy. Phải như con tuấn mã It's like a đến Buddha một cái example, like a bầy đàn herd đến một cái uh, nơi có đồng cỏ xanh tươi, có cái sức sống tràn when đầy. they run. Thì đó là những con tuấn mã nó có cái lực There's vươn always tới, the có leader cái horse who giống như là cái năng lực run thính giác, fast khứu giác forward về tai về in mắt của order nó, to lead tất cả, thì nó mới the dẫn whole dẫn bầy đi. Mà con này nó có herd cái đặc biệt of không horses phải là nó ghét bỏ những con ngựa khác, forward nói trong uh, trong place cái tính cách who they của can bản chất đó, nó live là một con together. ngựa đao cả tàu, không ăn cỏ, nó đều đùm bọc lẫn nhau, thương lẫn nhau. Nhưng mà cái sức tinh tấn However, để mà dẫn even bầy lên though thì these tốt lắm, leaders of nó sẽ có horses, cái nghị lực đặc they biệt. running ahead, Nên cái sự tinh tấn but đó they never nó giúp cho leave the herds cái alone. bầy nó phát triển. Giống như They cái đứa học always trò trong lớp take care đứa giỏi of nó the sẽ rest of the dẫn dắt, herd nó sẽ làm of mô phạm, horses. làm gương mẫu cho những cái đứa kém yếu. Nó làm cho cái không So it's the khí trong same lớp nó cũng in the tốt hơn. classroom. There's Thì đó là always cái sự um, tu tập. Mình không people bất who kỳ một cái will do lý the do gì, practice hay là bất kỳ một cái sự kỳ thị gì, diligently ganh ghét and gì, để mà as cản an trở cái example sự tiến học, cái for tu tập, others to look và at cái sự học vấn của mình. and follow Đối với học trò học vấn, the làm học là mình cứ vững trên cái example vấn đề học, tu mình vững trên cái vấn đề tu, to không continue có on the lấn cấn, practice. không có phải bị So cái này bị cái looking at kia these nói chuyện nhiều. leaders in Là cái học mình phải practice, tranh thủ. we Mà will ở thế gian học motivate là tranh ourselves thủ, không gì là cái sự tu tập. to Đức Phật work luôn khuyến khích to nhớ đến cái practice khổ and của cái sinh always tử, practice diligently, nhớ đến cái continuously. vô thường của cái cuộc đời, Always để mà luôn luôn think tranh thủ about tinh the tấn. impermanence of this life, Thì cái vấn đề the học tập circle of tu tập birth and death mặc dù can như cái nhà happen tiên nhắc lại at any time. vô thường, So nhưng we mà can là come back sinh to tử our khổ. practice.
Nhưng mà do cái vô minh ngã chấp chúng ta So vẫn cứ bị trầm luân the và reminder chi of phối hoài bởi impermanence cái ngã chấp vô minh and đó, so-called quên mất death cái vô thường, always quên mất cái there, khổ. Giống như Đức but Phật ví because of dụ á, our habit, một cái kẻ tử tù and vượt ra khỏi ngục. Do nó we tử tù vượt ra khỏi ngục nó forgot rất là nguy hiểm á, mà about coi như là the đang tìm tự practice. do mà. Sợ hãi á, tâm luôn luôn bồn chồn và sợ hãi. Nó chạy And it's just lính thì like đuổi theo bắt thôi mà. Đến đuổi theo bắt, sợ a quá nhảy xuống cái giếng. death Nhảy sentence xuống cái that giếng giật everybody had, cái sợi dây đó, ví dụ như cái mạng căng của mình vậy đó, cái mạng căng and mà chụp sợi dây rồi đã food sợ lính rồi, running, sợ lính bắt rồi, chụp sợi dây đứng đó mà nhìn lên thì trên đó có hai con chuột đang cắn cái sợi dây nữa. Cái dây giống như mạng căng and mà hai con he chuột nó đang tried cắn to cái sợi do dây, tưởng tượng everything cái thời in gian order to ngày qua đêm survive. là cái So sợ càng chồng chất sợ, nó là cái vô thường và khổ, mà cái khổ của when mình he vừa khổ saw của tù tội, khổ của a tử hình á, là nó well trốn trốn khổ để chạy rồi. Và and cái mạng căng, he cái thời gian sinh hiding mạng in a của well, mình bị thêm cái thời gian holding nó chịu on nữa, the nó dồn dập nữa. strings, Khổ chồng khổ. a rope, Nhưng mà rồi which is năm con ong nó bay qua thả 5 giọt mật xuống, cái rớt xuống miệng, cái quên mất cái khổ. Quên mất cái khổ liền đó. Nó là cái gì? Là cái vô minh và cái ngã chấp của mình. hold on to the rope, and the Quên rope mất rồi cái là which hơi thoải has mái, cuối cùng uh, là chết ở trong two mouths cái biting thế gian, above, chết ở trong cái ngã chấp, cái and vô he minh đó. can Cho nên tại sao mà get lời Đức there, Phật get in luôn luôn dangers đưa all ra những the cái mô phạm, luôn luôn nhắc nhở chúng ta, thúc all giục the chúng ta times. But là when hãy ý there's thức some bees khổ, going hãy ý over, thức flying vô over, ngã, and drop hãy ý thức some cái vô ngã khi honeys mà down to his hành mouth, tu. and he Đó là những lời forgot tôi about muốn nhắc nhở situations right away, cho tất cả chúng ta, nhắc nhở that chúng ta he như will vậy. be Tại vì nó có caught những cái thử thách or gì đối với công dropped phu down khi into tu the tập. well Xin cứ đề ra. many times. So it's the same situation we are in now. So if you have any questions, go ahead and speak up. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Thưa thầy, xin thầy khai thị cho con câu là Phật pháp tại thế gian bất lý thế gian giác, lý thế mịch bồ đề khác như câu thổ giác. Dạ con xin cảm ơn thầy. Could you please explain a verse in a poem? Bài kệ Buddha, của Buddhism của tổ sư is in our nó life, là Phật and pháp it's tại thế not gian, chứ không có đâu xa. Nhiều khi á chúng ta cứ living trên cái phân biệt, our trên cái chấp nhiễm life chấp ngã, at all. cứ If trốn you giống như trốn tránh living ở our trên núi life cao, trong rừng sâu, and hiding, và coi như là cho là mình it's phải just like quay lưng lại a hết tất person cả. who's searching for Thế gian á a là tìm cái vấn rabbit đề, là horn. tìm đạo. Trên cái chấp tâm vậy á, tức là bị mắc kẹt. Thế là mình cho So là thế gian, mình if cứ cứ chạy vào trong đó, tức là the trên meanings cái of the ngã chấp đó verse ha, is mà tổ asking sư us đưa ra to cái câu là Phật believe pháp in ngã chấp your của mình á. own Chấp Buddha nature. là xấu á thì lấy tốt để phá, chấp là tốt á You thì don't lấy attach xấu yourself để to phá, chấp anything. là có thì lấy không để Just phá, like chấp là in không á thì lấy có để phá. Tất cả là để Bảo phá hết, Đàn tất cả đều là in phá cái tương đối luôn mà. uh, Phá cái tương đối. a Trên có những cái phương patriarch tiện or đó six để giúp patriarchs said cho that when you quý attach vị người tu yourself không to có cái tâm white, chấp ở đó. I'm going to use Mà không phải tâm chấp ở đó, black không phải là trên cái lý lẽ, to mà trên detach you cái from quán that suông, trên cái phương attachment. tiện tạm thời á, When mà you phải ở nơi công phu, ở hoàn cảnh nào cũng attaching công phu, yourself khó to the công phu morning, cũng công phu, I will điều kiện attach, tiện I will tốt detach cũng you công phu, chứ không by phải là using the nó có night, một cái gì. Tất cả and cái đường đối nhân đều always have do a cái vọng tâm chúng ta biến hiện, do cái ngã chấp chúng ta mà nó thành đó. detachment Cho nên nói á, do với Phật pháp á, to cùng là hai pháp, detach mà yourself Phật pháp là pháp bất nhị. from everything. Nếu có hai pháp á, thì không phải là Phật pháp, và Phật là pháp bất nhị. Do So cái chấp tâm của chúng ta nó Buddhism có đủ thứ sai biệt.
do cái bệnh always Đức Phật mới phương have tiện the ra way, đưa ra đủ thứ để mà several methods to biết, help để cho practitioner to trị detach liệu, themselves sao from cho everything that they bớt được attach cái bệnh to. á, cuối cùng trở về với cái tự tánh. So Thì nói á, giống như tránh cảnh á, tránh duyên á, thay vì always thế gian đi á, use thì đâu có tu. this word Cái lời của tổ to nói cũng không the có life in this world khác cái lời của Phật, cái ý của Phật á. Giống như ý của Phật to nói practice trong kinh á, when you're facing nó with cũng all trên cái situations, ngũ uẩn the này circumstances, and you can practice. mà You làm can cho chúng ta phải điên đảo, làm chúng ta phải phiền see não, khổ your đau. Buddha natures Nhưng mà nó cũng lệ, nếu right mà lệ in cái this ngũ uẩn này world, á thì cũng không in thể this giác life. ngộ, không thể giải thoát, không thể thấy được đạo. Trên đó When you decide chứ không có ngoài. to Giống như là có bài leave kinh mà nói this về tâm world á, or cuối this cùng là cái life tâm to find the Buddha nature, mà đưa mình trong you lục won't đạo be luân able hồi, to do thì so. chính cái tâm có thể đưa chúng ta ra chỗ giải thoát, tâm So pháp. this Thì life, đó cũng là this trên body, cái phương tiện của Phật and this world để phá cái that chấp we đó, live phá cái chấp in thật của mình đó. Thì bây giờ mình is ở trong cái hoàn cảnh the nào, way ở for trong us cái to môi find trường our nào á, Buddha nature. nếu mà mình We ý don't thức được go anywhere cái sự tu else. tập, Don't isolate sở trụ ourselves với lại in cái some bản tâm của mình á, thì phải nương theo cái pháp để place mà and thực hành, try to find chứ không our có Buddha giống như nature. là lấy đây bỏ kia. There's Hay là nothing phân for biệt á, us to thế attach pháp, to. Phật pháp thì ở Everything à, would be rồi thêm achieved về cái in this world and this cái ngã life. chấp nữa, trên cái sự phân biệt nữa. Thì cái sự thực hành á, So chỉ là đề thoại đầu khởi when nghi you're tình, doing the đề thoại practice, đầu khởi nghi tình. the main Nhiều focus khi is như thế asking này, chúng questions ta and có nghĩ facing rằng là doubt. như vậy á, thì We don't khó try có to thể search for anything mà else mở mang được cái kiến thức, gọi là kiến thức về Phật pháp. Có during nhiều the người ta cho là vậy practice. đó, tại ta không có hiểu được Even cái sự thực hành đó. the Người ta nói knowledge là of tu thiền the riết rồi không biết cái Buddhism, gì, không biết cái gì thì làm sao even mà biết đường biết all lý. these Cho là như vậy. what we heard, Cho nên nhiều khi ta lập ra we thiền tông detach tôn giáo ourselves nữa, from everything. phải mở And mang sometimes people, when they về giáo lý, hear about đâu có that biết rằng là cái sự tham thiền đó, and tu tập đó là đã có thiền có đạo. they Bây thought giờ that mình when đã you're tham not thiền learning, mà tìm when thêm you're thiền, not tìm thêm đạo á, thì chư tổ nói là đầu không achieving gian đầu, anything, why should chứ không you phải do the là practice? mình sử dụng được cái đầu nguyên thủy của mình á. They don't know that Cho nên when cái we người doing the tu, sự tu tập á, practice, phải từ tâm, everything từ are nội tâm. including in there Thay already vì á, là phải dụng công, tham học và tu tập. as our Cái tham học đó là đã bổ túc cho thiền, bổ túc cho instructions đạo đó. that Chứ không you, phải the tìm thêm two cái chữ nghĩa, requirements when you're doing the practice. tìm thêm cái văn tự á. First, believe in Sở your dĩ ghi ra own văn tự Buddha thì vô nature, tình á, mình lại chạy theo and cái second, doing the practice ngôn ngữ văn tự, chạy theo diligently. cái tương đối, So cái ngã chấp. when Lấy nghĩa people về Phật running pháp, after the dùng thế words, gian pháp, then là when để they nhằm thể hiện hear như vậy. that we practicing without learning more Nói or vậy các searching bạn more, nghe hiểu không? they misunderstood Dạ mô Phật thưa thầy, dạ con hiểu ạ. Dạ con xin cảm ơn thầy. the meanings. It's just like the Buddhism is living within our life or our self already. We're not searching for anything else outside. Is that understandable? Yes. Thank you for your words. Cấp tới. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng đại chúng.
Con kính thỉnh thầy từ bi khai thị thêm về cái I'd like to công ask you phu to give us thì tụi con cũng nghe quý thầy khai thị rất là nhiều về cái thoại đầu, some nhưng mà con experience in vẫn không practice có rõ lắm. Kính thỉnh thầy từ bi khai thị lại. about Nếu mà the pre-thinking công aspect of phu the mà mind. đến chỗ thời đầu là mình không có công phu nữa, hay là mình cứ công phu? Tại When vì có lần we con cũng nghe thầy khai thị go rằng into khi mình the kiến tánh, roots mình khởi or tu, có nghĩa ignorance là mình luôn luôn or the tu. pre-thinking, Thì con không biết cái này nó giống như là nó không có rõ are we ràng á. still Con kính thỉnh thầy practicing khai thị or thêm. Dạ, we Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. practicing? Ừ. Could you please give us some words of cái encouragement on this? nói là tham thoại đầu. When we doing the Thì ngày xưa con Patriarch có practice, định nghĩa chỗ này cho mình we focus để on mình thực hành đó. Thì ngày our xưa cụ nói pre-thinking aspect of ví our dụ mind. cái tham thoại đầu cũng là phản văn tự tánh. Và phản văn tự tánh là lời của Phật dạy So, trong kinh Lăng Nghiêm hay tổng viên thông. as Từ Ân Thiền Master said that when you're doing the Patriarch, phản văn tự tánh. you go back to your own Buddha nature. Là tại vì mình cứ So chạy doing the cái practice ngôn ngữ, chạy cái văn tự is going back to the Buddha nature. However, these are only the words, the explanations. We have to do the practice in order to experience these aspects of mind. Don't just running after the words or explanations or understanding and thought. That is what all you had. You must go back to the practice and do the practice until you experience this state of mind. All the words or explanations, as the Buddha said, it's just a finger pointing to the moon. You look at the direction of the finger pointing in order to see the moon. You don't look at the fingers and focus on the fingers. Đã nói cái lời mà cái đơm là cái lời nói luôn nữa. So words and explanations are the means for you to go back to your practice. They are just a motivation, encouragement for you to go back to your practice. If you're running after these words and try to understand them without practicing, it's just like a dog running after piece of bone. So if you run after the bones, you're not seeing the Buddha nature. You have to be a lion. When they saw somebody throw out the bones, it will catch the person who throw out the bones. So that's why we have to do the practice until we reach this state of mind. And when we reach that state of mind, we will know by ourselves clearly what is going on. You don't ask if when you're going forward this aspect of mind, then you knew everything by yourself. You don't ask in that state of mind, what should we do? Stopping
này để hiểu This biết or phân biệt cái continue with thiện the giác tánh, practice thì cái when kiến we thức are nó mới not trở thành kiến văn reaching tư this duy, yet. trở thành cái tương đối thôi, chứ không phải là So cái tự tánh chân thật của mình đó. Nên cần á if là phải công phu, a cần là phải person dùng who công, đó là enlightened already lúc khai and thì cái tham thiền á, words that explain đề thờ about đầu this là phải state nghi tịnh, of mind, không? Đề thờ đầu phải that nghi is tịnh. only Thì mình ở words. trên đó mình cứ That is only the đề thờ đầu phải nghi explanation. tịnh, tức là nó đúng nghĩa You lời của tổ believe dạy mình tham thiền, cũng đúng với lại giống như là cái ý in lời your dạy own trong kinh Buddha á, là nature, đang phản in văn your nữa. own practice, Mà phản văn that nói về cái tánh, sometimes nói về cái thấy cũng là phản kiến. gradually Nên you là will reach a khi state of tu mind á, and you là phải will tỉnh giác, really phản kiến. experience this state of Chứ mind không có chạy trên cái by kiến văn yourself. tri sở tri, không You có chạy don't trên chữ just nghĩa văn tự. believe Nhưng mà and nếu mà ngộ được tự tánh á, understand thì a state of nó mind không có lìa chữ nghĩa văn without tự. Nó rõ ràng như vậy, to tại vì reach mình that cứ state of chạy trên mind. đó cho nên mình mới bị nó chi phối, nó dẫn dắt mình. So if Chứ you're không có running lìa, cũng không có lấy. after all these Tại vì mình cứ thinking, bị trên all cái these lấy á, chạy understanding, trên cái tham all đố these á, cho words, nên mới lọt you cái still ngã chấp in the sai dualistic lầm. aspect of your mind, Thì chỗ này á and you won't be là able chư Phật cũng đã chỉ to rất rõ, chư Tổ cũng word your Buddha nature. cho mình phải nói là phải dùng công, phải công So phu, this phải thực hành. aspect, Thì cái đó chỉ có người có the cái huệ Buddha, căn, the có cái tri patriarchs kiến, always thính remind người ta everybody nghe, người ta thấu, người ta thấy, người ta nhận ra, to còn không có thì chỉ gieo go cái back nhân thôi, to chứ the không biết làm sao. practice and continue to practice until they can experience their own. So don't just listen. Just go back to the practice. Mời Kim Hoàng, phải gì đấy, Kim Hoàng. Miss Dạ, Kim Nam Hoa. mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Xin thầy khai thị giúp cho con về cái bài pháp mà sư phụ cũng như thầy cũng hay dạy về cái vua cướp When và hang ổ bắt cướp. Con cũng không nhớ, nhưng mà con hiểu at đại khái the cái nội dung về cái xin Dhamma thầy khai talk thị giúp cho that con. you remarked Thì cái about đó cũng nói là doing a cái patriarch stand ý, giống như là is đề thờ using đầu của tổ, the chư tổ hay nói ha, cũng nói cái ý phản văn tự enemy tánh soldier to mà ở go trong viên phẩm viên thông there chương viên thông chương ở trong Lăng Nghiêm Kinh or Đức the Phật king. nói. Thì chỗ này người Khê cũng ví dụ cái bát So nhã với this lại is an example lợi dụng cái lý of thuộc công và xào việc cướp bắt cướp. we Thì nói là doing lợi dụng cái the phương tiện bát patriarch nhã. stands Phương tiện bát nhã là trên cái and nhân giác tri, trên cái học hiểu biết của mình này, trên the cái nhân giác tri, cái example sự tham học, tu is tập bằng cái using nhân giác tri, chứ không có the ngoài cái đó. animal, Thì lợi dụng the cái phương enemy tiện bát nhã, nhân soldier giác tri là phương tiện bát nhã, and khởi được cái quán chiếu bát going nhã back thì mới đi vào to ngộ được tự their tánh bát nhã. own Quán chiếu bát nhã đó là cái chỗ vô phân biệt. Quán chiếu bát nhã đó là hành bát nhã đó, thì là nói rõ là nghi tình đó, tức là chiếu thẳng vào hầm sâu vô minh đó, là cái phương pháp tham thời đầu. Chứ còn đi ngược ra là đi hành theo vô minh, hành theo tương đối, năng sở ngã Amanda nhãn này kia, centers and đang phản chiếu, khởi được cái quán chiếu catch bát nhã. or capture the Cái quán general chiếu bát or the nhã phá king. tan cái vô minh đó mới thành tựu được cái tự tánh So bát nhã. Thì this nói is an là cái lời example nói of giống như trong using kinh Đức our Phật giảng own dạy về tu bát nhã đó. elusive Cái tham thiền là tu bát nhã trực tiếp aspect nè. of the mind Nhưng mà nói về cái bát nhã thì người to có go cái to giống như là the roots lĩnh of hội được all những cái ignorance bậc thông minh hay là có cái and căn cơ và rồi catching cũng our Buddha người ta nature. cũng mượn một cái phương tiện để nói cho người bình dân trong So cái hội đó, mượn câu chuyện giống như with là K, lợi dụng Zen cái Master giặc cướp đi vào cái xào huyệt have hang ổ used cướp rồi this ta bắt giữ được cướp. example
chứ không có giết tướng, không giết Lưu Lai in đánh cướp order rồi to tước vũ khí của tướng cướp, explain không about có giết the hết rồi cái tước hết practice vũ khí of mà the tướng cướp patriarch còn saint, thì tướng cướp vẫn có thể chiêu binh mãi mã, vẫn có thể thành lập lại cái đội we cướp always using cũng tiếp tục cướp phá. the Thì cái cướp đó enemy soldier đó là nói về trên cũng là cái kiến văn giác tri to đâu go không về back đâu, đưa đến sự to their cái own tương đối cái ngã chấp commander vô minh. center and Thì catch the general bây giờ mình or the kings, lợi dụng cái nhất niệm vô minh, so lợi we dụng nhất niệm don't vô minh để kill đi thẳng vào any bodies. cái căn bản vô We minh đó. don't Căn bản vô minh cũng là get tưởng, rid of any đi vào căn bodies, bản của vô minh. but we Còn still khi have mà the phá whole tan cái căn system bản vô minh cũng như là bắt được that we cái can use tướng cướp later on. thì lúc đó không còn vô minh, không còn sanh ra chứng nhất So niệm vô minh nữa. same Giống như phá thing, tan cái máy we don't mà sản just xuất ra destroy cái our chứng như vọng six tưởng, phiền senses, não, cái khổ đau but we cái tương đối using phá cái máy the đó thì nó six đâu sanh ra những cái sai senses lầm to gì đâu. which Thì are cái gọi the là cái vô thủy vô minh, tức là cái enemy căn bản vô soldiers, minh nó không có sanh to ra go cái to the chỗ center buồn vui thương ghét, gọi là nhất niệm vô minh. commander center, Thì lúc đó mới là which hết is vô minh, the hết vô minh, hết phiền não. um, Thì nó lợi dụng cái giặc của cướp là một cái seventh niệm, mà cái niệm and này mới eighth là cái niệm chúng ta consciousness nói về cái nghiệp and trắng với nghiệp capture the đen để king, đều là which is nghiệp. the Buddha nature. Thì cái nghiệp đen là So cái nghiệp we don't mà đưa đến cái phiền não khổ try đau, còn nghiệp to trắng là shut nó down đi từ cái phiền our não khổ đau ra khỏi six cái phiền não khổ senses, đau, từ cái vô minh ra khỏi cái vô minh đó, but we're using thì đó là them cái nghiệp trắng, in the hay là practice cái thiện in nghiệp. order to Còn kia là cái ác nghiệp, catch nghĩa thiện ác. Buddha nature Đức Phật cũng ví dụ, sư cô someday. cũng ví dụ đó nữa. Giống như là cái bài So kệ as của the Buddha Tề and Tông the Thượng Sĩ, patriarchs đó là nếu mà used to trừ help tội bất kỳ other phúc. people, Chữ tội ở đây tội ở đây nghĩa là other tương đối. all Phúc ở đây practitioners là cái like Tuệ Trung, lìa tương đối, vẫn đang nằm trong Zen lìa tương đối Master, vẫn nằm a trong lìa. Muốn không có Zen bị Master dính cái tương đối thì quét cái trì giới in tiếp tục. Vietnam. Nhiều người ta He cuốn said cái hiểu that lầm, he had a hiểu lầm poem ý của that tổ cái chỗ when you này practice, cần phải có cái sự công phu, cần có phải sự tu tập thì you mới có don't need thể the hiểu được tolerance. ý của tổ, ý của Phật. Ở đây When you ở ngoài thế gian ở trong đại học cũng có achieve cái the lý luận, tolerance, có cái lý luận rất là that hay mà is tự nhiên thấy a qua cái sin vấn đề này rất in rõ ràng. practice. Các nhà khoa So học người ta càng phát triển thì nó some cứ people, when có they hear this, cái lời dạy của Phật tức là they họ không có misunderstood about nhập được, họ không có the thể meaning chứng đắc được trên đó, tại vì họ chỉ after biết lý this thuyết thôi. Các nhà khoa học cũng vậy. verse Thì trong of các the cái lý luận poem. ở các đại học nó có cái vấn đề So như thế này. people, Ví dụ giống when như họ they nói hear about this, thuốc sometimes they aspirin thought that là trị bệnh đau đầu, nhức you đầu. practicing, you Nhưng don't mà không phải đau need đầu phải uống thuốc aspirin, the không phải đau tolerance. đầu có thể uống các cái And thuốc when you have a khác. Nhưng mà tolerance, tại vì mình luôn luôn bị you're dính not trên cái practicing tương đối, at đau all. đầu phải uống thuốc aspirin trị bệnh đau đầu. That's Nhưng just the mà cái lý words luận that they're đưa running ra không after. phải giống như vậy. Thuốc aspirin là It's sản xuất just ra like để trị bệnh đau đầu, nhưng mà không phải an đau đầu nào example cũng phải uống aspirin. Có khi uống vô of đau ra liền mà. people who take Thì cái medications. vấn đề chúng ta đây cái When the lý luận và doctor cái nghệ said thuật that là để hỗ trợ you cho go to cái the đại học doctors and you để làm have hàng rào a bảo vệ cho headache, and tịnh tâm của doctor mình prescribe để aspirin trở for thành you, thành tựu cái sự it giác doesn't ngộ. mean that Nên nếu mình chấp any ở trong kind of đó là vì sự headache giác that ngộ, you còn cái must phương take tiện mà điều trị aspirin, cái sự giác ngộ mà. but Cho nên depends mỗi on the giặc mỗi nơi conditions. nó thành ra với cấm That the thủ, thành ra doctor will give kiên you nhẫn, different chứ không medications. phải là cái giải thoát Giống như You là don't mình chấp vào cái thuốc này attach thôi, mình yourself không có sử dụng tất to cả thuốc khác, không thể phát minh, không thể làm thêm tất cả các cái thuốc khác. Cho nên nó có cái vấn đề nó rõ như vậy Nhiều khi mình bị kẹt giống như là nói là cái sự học the Phật, chúng words ta cũng vậy đó. Nhiều khi cái or học Phật, sự tu tập, the explanations. tham vấn, tranh thủ hết Different sức people thời with gian different disease will have different về pháp medications để mà mình làm sao that they phát should take minh được cái based tâm on địa, the làm doctor sao mà không orders. rốt ráo. You Chứ don't không phải just
đã nói là học Phật pháp take là muốn học pháp giải thoát. any Mình medication. nghe cái giải thoát hoài mình chán, mình lại thích cái pháp và thế gian, thích cái pháp phân biệt ấy, thì nó vô lý vô cùng, nó đi ngược lại cái là cái As a hòa person trảo của who's Phật. Hay là searching mình bắt đầu for từ cái phát tâm sơ phát tâm ban đầu, nó your chán own do Buddha cái vật chất, nature, chán do cái ngã chấp, do cái vô minh mà mình không biết á, cho nên you mình học must sai lầm. follow Nên cái chỗ á, the right path, mà the thống directions, thức sanh tử, cái chỗ doing your practice according. mà về cái niềm Even though khổ, you feel cái frustrated, nỗi khổ niềm đau á, cái vô even thường though á, you nhưng feel mà mình like you're going cứ nowhere, tu hết sức của mình á, go mọi back lúc to mọi nơi để practice, mà tham học, để mà tu tập, raising doubt, thì đó mới là đúng, mới là asking cái tinh questions, thần raising Phật doubt. dạy. Giống như nãy nhắc về con tuấn If mã you là Đức have Phật ví dụ á, questions, you phải ask trọng tiến, phải tinh questions tấn, chứ đâu from có phải mà cái trì trệ, hay là phải đợi, phải chờ. Không có trì or trệ, from không your có thể Dharma đợi được, không friends, có thể trì trệ ở so đây. you can Mà get không phải vì the cái họ nhắc encouragement đến to Ngài act Lại, chính on Ngài Lại Hoài cũng practice. nói, thấy không? Các ông chỉ thích nói Just những like chuyện gì the á, example nó of của the thế gian, chính thống leader khoa horses học, hay là leading cái the cảnh herds ở đây, cảnh ở to kia. a new Toàn nói place thoại đầu nghĩ tình, thoại đầu nghĩ so they tình, nói can rất live giống, nghe hoài and eat. không thích nghe nữa, nghe cái khác nó vui hơn. Nếu vậy thì sẽ đắm chìm trong sân Always si, follow không có phải the là giải leaders thoát, không phải đi đến sự so mà giác ngộ hoàn toàn. Đó là who cái can sai lầm chiều theo cái ý thức của mình. ask Thì questions cái sự tu tập chúng ta cũng vậy, tất cả sự and theo solve your học problem. và công phu á, nó đều là mình biết vận dụng cái gì, cái phương tiện bát So nhã when you're doing a để practice, khởi được cái quán chiếu bát nhã. Nhờ cái quán chiếu bát nhã mới you phá tan được vô always minh, trở về cái tự tánh bát nhã. Giống như là lợi dụng using cái your giặc cướp, practice, lợi dụng cái lính cướp á, để đi vào which cái is người của cướp. you Sự tham của mình using đây này, cái sự your sixth vận dụng của mình đây senses, này, cũng đang là lợi dụng, your sử elusive dụng cái phương aspect tiện of the lợi mind, dụng cái giặc cướp đó, nhưng mà biết and cái chỗ nào lợi going dụng, cái chỗ to nào the nó rõ command ràng and á. center Nó biết ở đây giống như là to cái tánh bát nhã tự touch biết á, giống như your là nói là Buddha nghe Phật nature. trạch nhũ, Đức Phật cũng ví dụ rất là nhiều đối với người trí, với người ngu á. Nếu một cái ông thanh niên mà ông thích cái công đức hương, hay cái nàng công đức hương á, xinh đẹp và những cái phú quý, So mà sau đó lại có những cái người mà xú uế, like đem tất cả những example cái sự mà tang thương chết chóc tới. of Cái the người king of trí lúc nào cũng swan nhận luôn cả who hai, can còn người ngu drink thì ôm vô hết cả đống. Thì the đó là tự mixed phân biệt water giữa and milk. trí và ngu. They can Người có absorb cái water, the quyền năng, milk, người không có and quyền spit năng, out the người có water. cái chánh kiến, không có chánh kiến, thì tất cả đều là cái phương tiện của So Đức Phật đó. there's Thì chúng ta là several người học Phật, mình phải examples that vận the dụng để Buddhas and the patriarchs tu tập. use Thì đó cũng in là order cái gì? to help Mình us to luôn go luôn back to the practice. trau dồi duy trì cái tịnh nghiệp của mình á. We learning Tức là from nói their là cái experience niệm, and go cái back to niệm our thật, có practice thể to mình gain gọi là our niệm own dơ. experience. Cái niệm dơ là cái niệm chấp thật á. Cái niệm trí là cái niệm quán So chấp thật. we Cái niệm always mê cũng là cái niệm dơ. Nên cái vấn đề tu tập doing nó không phải the là phải gọi practice. cái gì cái hay là cái gì, không We phải don't phân chịu gì, không phải try là to chỉ có khuôn khổ trong cái gì hay put là cái gì, down vân vân. things Mình phải or biết taking có một anything. cái thông đạt ở trên However, giống như là nói là cái thính huệ một chút xíu, hay là asking and raising cái doubt, chánh kiến một chút xíu will á, do thì that mình có thể nhận ra được automatically for cái để us. mình dùng. We don't need to put in Thì nói vậy nghe hiểu không? any of our intentions. So you Con have to hiểu be rồi, con xin able cảm ơn thầy ạ. to Rồi giờ hết giờ tới giờ cơm rồi. Rồi chào thầy sư cô bạn practice mình tham. and asking questions carefully. We're running out of time.